This is the one and only, the inimitable, the incomparable, the legendary Fedor Emelianenko. There he is, my old friend. Fedor, how are you? I'm fine, Ariel. How are you? Wow. So great to see you, my friend. So great to hear from you. Thank you for doing this. Spasiba. Thank you. Thank you. You know, 12 years ago, Fedor, you came into my studio for the first time, 12 years ago this week. And so it's very nice to have you on this week before your big fight. I really appreciate you giving us time. Could I ask you off the top, you haven't always been a very emotional fighter. That's why we like and respect you. But with your career coming to a close in just 3 days, are you feeling emotional? Are you feeling different feelings than you usually feel before your fight? 12 лет назад, первый раз ты был на интервью, как раз неделя сейчас будет, через неделю будет ровно 12 лет, как первое интервью ты давал в студию у меня. Мы знаем тебя как очень безэмоционального спортсмена и бойца. Зная то, что сейчас будет твой последний бой, есть ли у тебя что-то изменилось ли что-то, есть ли какие-то эмоции? Испытываешь ли ты какие-то эмоции сейчас? Конечно. Наконец-то я закончу со всем этим. Of course, finally I'm going to be done with all that. You're looking forward to that? Like you're looking forward to the end? You just want to get it over with? Ты хочешь это все закончить уже? Да, уже, если честно, я чувствую, что пора заканчивать. Мне уже 46 лет. Yes, honestly, I think it has to be over because I'm 46 years old. Вот. Биться со стариками не хочется, а с молодыми уже не удерживает мой организм. To fight veterans as myself, I don't want to do that, and fight with somebody like, you're very younger and more competitive. It's getting a little bit harder for me. So why are you coming back? Like, why didn't you just retire and not have this last fight? Почему ты просто не ушел, и почему ты решил вернуться и иметь этот последний бой сейчас, последний поединок? У меня последний бой был по контракту. Не хотелось провести до последнего боя с чемпионом. I still had one fight to go on my current contract. So, and I want to have this fight with a champion of Bellator. So I want to still try to compete at highest level. Ну и до этого были удачные бои. Plus, I had 2 fights, thanks God, that I won. So this is why I decided to have this life fast. Did Bellator give you the choice who you would retire against? And if so, why did you choose Ryan Bader? Давал ли тебе Bellator какой-то выбор, против кого тебе драться в этот последний раз? И почему именно Райан Бейдер? Ну, Bellator хотел, разные выборы. Разных бойцов предлагал. Но я категорично просил чемпиона. Basically, yes, Bellator offered me a few different options, but I was really skeptical about it. I just want to fight the champion of the Bellator, the heavyweight champion. Does it bother you at all, or are you sad or upset or whatever the word may be that your final fight isn't in your home country of Russia? Is that something that you wanted? Переживаешь ли ты, как-то мучает ли тебя тот самый факт, что последний бой, который должен был состояться в России, не проходит у тебя на родине? И переживаешь ли ты по этому моменту? Нет, я абсолютно не переживаю. У меня на родине провели уже бой. Вот, и в принципе получилось так, как Скотт и планировал. Вот этот последний контракт, чтобы зрители Японии, японские фанаты посмотрели мой уход, российские, мои соотечественники, фанаты посмотрели, и Америка. It doesn't bother me at all. Basically, the idea of Scott Coker is like to have this last fight, so fans from all over the world could watch it. So people in Russia will be able to watch it, Japan, and here in the United States as well. So everything went fine. God help. Scott told us earlier today that amazing collection of legends are coming to the event to honor you. Names like Royce Gracie, Renzo Gracie, Dan Henderson, Mark Coleman, Josh Barnett, Chael Sonnen, Rampage Jackson, all coming to celebrate you. Did you know about this? And either way, how do you feel about all these guys coming just to celebrate your career? Знал ли ты, что очень много известных личностей ММА, легенд ММА приходят на этот ивент, то есть Джош Барнетт, много других известных бойцов. Слышал ли ты об этом? Да, мне не весь список, но сказали, что будет несколько известных бойцов, с которыми я выступал, которые придут.
поддержать, проводить, наверное. I did not know all the names that you mentioned, but yeah, like I heard that's going to be some legends, some big names who are coming to the fight to support. Буду рад увидеть моих американских друзей, We'll be really happy to see my American friends с которыми мы долгое время выступали на одной арене. that we spent a long time at the same cage. As someone who is so humble, are you uncomfortable about all this stuff, like all this hoopla surrounding you? Would you prefer to just kind of be, in the corner and be left alone? Исходя из того, какого ты человек по жизни, что ты очень скромный, думаешь, будет тебе это как-то мешать, и переживаешь ли ты по этому поводу, что лучше бы ты был один, чтобы никто не приходил и так далее. Но они же будут не в ринге, никто не будет мешать выступать. Yeah, they're not going to bother me. They're not going to be in the same ring. No, I know, but there's a lot of attention on you. Like everyone's talking about you, and I always got the sense that you'd prefer that everyone just leaves you alone. Да, из-за того, что у тебя очень много внимания, просто всегда складывается впечатление, что хочешь, чтобы все от тебя отстали, чтобы ты был сам по себе. Нет, в ринге никто не мешает уже. Yeah, once you're in the cage, there's nothing bothering you. Fair enough. Someone asked me earlier what your legacy is. Could I ask you that question? What do you want your legacy to be in this sport? Меня недавно кто-то спросил, в чем является твоя легендарность. Вот что бы ты хотел, чтобы осталось после тебя в спорте? Как я помню. Как бойца, верующего в Бога. И, скажем, тот, который заслужил своих фанатов в ринге. Не болтовней, не трэшем только. As a fighter who believed in God, plus as you know, I earned my fans in the cage, not outside the cage talking trash. Could I ask when you were your happiest in your career? Like to you, when you're going to be a grandfather, old man sitting back telling your family about your career, what do you think was the apex of it all? Хочу тебя задать тебе такой вопрос. Вот что вот в твоей карьере был самый счастливый момент, который вот ты будешь сидеть со своими внуками, рассказывать о том, что ты делал, и который был прям самый эпический момент? Мои счастливые моменты пока продолжаются. Скажем, я свою карьеру заканчиваю, но ребята, которые выступают, мои воспитанники, они становятся чемпионами. Я продолжаю радоваться. I still have my happy moments in career because it's like, even though I'm going to be retired, I still have my team and my guys still compete at the highest level and becoming champions. So I still have my happy moments continue. Do you take any pride in the fact Russian MMA is a lot more of a thing, way more dominant today than it was when you started out? I mean, guys who are part of your team like Vadim Nemkov and even people who have nothing to do with you, but it's so many people, champions representing Russia right now in the sport. Do you take pride in that? Есть ли у тебя какая-то гордость за именно то, что Россия так сильно изменилась? Когда ты начинал, не была настолько сильной, и сейчас спорт настолько сильно изменился. То есть ребята с твоей команды, как Вадим Немков, другие бойцы, занимают чемпионские пояса, выигрывают, бойцы из других клубов выигрывают чемпионские пояса, выступают за Россию. Есть ли у тебя какая-то гордость за это? Да, конечно, очень рад. Of course, I'm very happy with a lot of pride because Russian MMA is becoming more competitive. And part of the legacy is that you're the best fighter by far to never compete in the UFC. Is there any part of you that wishes in retrospect that you just had one there just to see, the Brock Lesnar fight, something like that? Do you wish you would have just had one in the UFC just to see what it was like? Есть ли какое-то у тебя сожаление о том, что ты, несмотря на то, что самый легендарный боец, ты никогда не выступал в UFC, и есть ли какой-то момент, когда ты сожалеешь о том, что, например, хотя бы один бой, например, с Броком Леснером мог бы состояться? Я немножко по-другому смотрю на эти вещи. Если бы он должен был бы состояться, он бы состоялся, а так не было у него, значит, не должен был, значит, он состояться. I'm looking at this a little bit from a different perspective. So if it was supposed to be happened, it would happen. If it didn't happen, it means it didn't have to happen. So Я выступал со многими чемпионами UFC, слава богу. Yeah, I fought many UFC champions, and I was beating them up.
Поэтому у меня нет никакого сожаления, что я не выступал So like в самой организации. yeah, I don't really, it doesn't really bother me that I didn't fight there. Was there ever a point in your mind that you thought it was going to happen, that it was very, very close, and then for whatever reason it didn't happen? Like in your mind, was there ever a point where you thought, wow, this is actually going to be a thing? Был ли когда-то момент у тебя в голове, что ты думал, что вот-вот это случится, и что ты будешь подписан в UFC? Потому что это было настолько близко и реалистично. Контракт с UFC будет подписан. Был момент, когда, да, когда Pride, когда UFC выкупила Pride, There was a moment when the UFC purchased the Pride. возможность такая была. Но There was a possibility. Дана Уайт не захотел подписывать. But Dana White didn't sign the contract. Поэтому мы ушли в Strikeforce. That's why. Нет, тогда мы ушли в Affliction. That's why, like, they moved to Affliction. Right. By the way, you've met Dana White, right? Like, did you ever talk to him, shake his hand? Ты же встречался с Даной Уайтом? У тебя была возможность пожать ему руку? Да, мы один раз встречались. Yeah, they met once. And what was that conversation like? Как это, что происходило? Как тебе, какое впечатление оставило это общение? Ну, я уже говорил, я вообще не понимал смысла этой встречи, потому что я был на контракте в Strikeforce. Honestly, as I mentioned before, I didn't know what was the point of that meeting because I had a current contract with the Strikeforce at the moment. И все предложения, которые мне предлагались, я должен был подписать контракт с UFC, это просто было бы невозможно, потому что если Strikeforce подает на меня в суд, я не бьюсь ни там, и зависаю как спортсмен, меня просто тушат. Yes, the whole point was like I still had a current contract with the Strikeforce while Dana White was offering me a new contract with the UFC. So basically, if I would sign that contract, I would get stuck because it would be like it would take me to court and I wouldn't be able to fight neither in Strikeforce or UFC. So it was pointless at the moment. Was this the meeting? Oh, go ahead. Sorry. Поэтому это все осталось на уровне разговоров. Yeah, so it only was just talks. Бла-бла-бла. Was this the meeting on the island? This is a meeting on the island. Эта встреча была на острове, проходила? Да, я тогда отдыхал на острове, Дана Уайт прилетел. Yeah, I was on vacation at the island, and Dana White came with the lawyers. Wow. To that island. Crazy time. I wish I was at that meeting. I wish I could have seen it, how it all went down. Надеюсь, что у меня была вот такая возможность послушать это все. Ничего хорошего там. There's nothing good there. Okay, fine, fair enough. By the way, you are someone, part of that legacy is you didn't fight just for the money. You had principles and you wanted to do things that you felt good about. And now we're starting to see fighters turn down big money like Francis Ngannou and Nathan Diaz from the UFC and say, I want to go out on my own. I'm wondering if you've heard about any of this stuff and what do you think about it? That, maybe are we starting to see a change in MMA that fighters are going to go out on their own and maybe it'll be a little bit more like boxing where you fight for other people? Do you pay attention to any of this stuff? Yes, my brother. I am here. Yes. Да, я слышал. Я, не вникал в этот вопрос, но я слышал, что когда возникали проблемы. Yeah, I heard about the Francis situation. I didn't pay attention. I'm not sure what it was, but yeah, I heard about it. Interesting, right? That he's going out to see what else is out there. That's pretty interesting, yes? Уходит из спорта, несмотря на то, что он предлагает какие-то деньги, и хочет посмотреть, что еще есть, какие возможности у него есть еще в других организациях. Да, интересно. Yes, interesting, of course. Did you ever consider boxing? Doing a pro boxing bout? Ты когда-то думал о том, чтобы сделать какой-то профессиональный бой по боксу? У меня были мысли. Yeah, I thought about it. And how come why didn't you pursue it? Почему ты не сделал это? Я на контракте с Bellator был. I still had a contract with Bellator. Какие-то обсуждения были, разговоры, но, скажем, серьезных предложений никаких не было. Ну и, конечно, я на контракте с Bellator. First of all, like I have a contract with Bellator, plus it all was just talks, so it was no real offers on the table to consider it. Any of your children wanting to follow in your footsteps now? Are they starting to realize who you are, what you did, and are they saying that they want to be like you and become a fighter? And if so, would you be okay with that?
кто-то из твоих детей хотят ли продолжить твою карьеру и стать бойцами, и хотят, начинают осознавать, кто ты, и продолжить твой бойцовский путь? У меня девочки. I have girls. Thanks God. Thanks God, no. Не занимаются гимнастикой. They do gymnastics. Oh yeah. Are they good? Or like they do it very? I'm assuming they're very, very talented just based off of your athletic skills. Are they, girls that take it very seriously? Они насколько хороши они, потому что у тебя очень хорошая генетика, хорошая спортивная, насколько хороши они в гимнастике. Они еще маленькие. But they're still little. Вот. Насчет генетики не знаю, но у них есть самое главное, большое стремление. They really want to get there, so. Okay. They really want, yeah. By the way, I've asked you this question many times, and I wonder now if we're approaching the end, if your answer will be different. Are you comfortable saying that you're the greatest of all time, the greatest heavyweight of all time? Is this something that you are comfortable with? Can you finally admit this, or will you never admit this? Я тебя спрашивал этот вопрос уже неоднократно о том, что ты самый лучший боец всех времен. И насколько ты чувствуешь себя комфортно, когда тебя так называют, и готов ли ты сам признать, что самый лучший боец всех времен? Следующий вопрос. Next question. Come on. Why? Why don't you want to say? Why? You are in everyone's eyes. How come you don't feel comfortable saying it? Ты в глазах большинства людей ты лучший боец. Почему ты не чувствуешь себя комфортабельно? Спасибо большое, да, спасибо большое. Но это не полезно для меня. Thank you, but it's not good for me. You don't like to say it. You can't. It's too much, right? You need to be humble. Слишком много, ты должен быть скромным. Мне держать ответ перед Богом. Yeah, I have to, stand in front of the guy one day. I get it. I understand that, and I respect that very much. But favorite fight? Твой самый любимый бой? Антонио Нагуэра, название. Первый бой, first fight with Antonio Nogueira. Wow. Why that one? Почему тот? Он был чемпион, и с ним пришлось учить максимум своего интеллекта бойцовского и физического, чтобы победить. He was number one at the moment. He was a champion of Pride. He had the belt, and I had to, activate my fighter IQ at 100%. It was very, very challenging on the ground and all over. So that's why I was so much remembered. And thanks God I was able to do it. Ну, примерно такой же с Мирко Крокопом. And it was very similar with a Crocop, but it was just in standing. Right. And Randleman. А вот по мне так лучше, конечно, бой с Тимом Сильвией. Ну, вот, для себя бы я выбрал... For myself, I would choose the Team Sylvia fight. Потому что он был очень быстрый. He was fast. Yes. 36 seconds, right? Very quick. 36 seconds. Я не помню. Yeah, I don't remember exactly. Yes. By the way, could you do, if you want, I know we're wrapping this up, but could you do a whole interview in English? Do you feel comfortable? Смог бы ты полностью полноценно интервью сделать на английском? Чувствовал бы ты себя комфортно? Нет. No. No? Not comfortable. I feel like you could. Нам уже американцам тоже нужно слышать иногда русскую речь. Plus, Americans have to hear Russian. Okay. Fair enough. Fair enough. And this is it, right? Because we see in fighting, people retire, they come back. Even you retired, came back. We will never, after Saturday, we will never see you in any type of competition again. This is it. После этой субботы, то есть видели по-разному, люди уходили, возвращались. То есть ты думаешь, что после этой субботы все, мы больше тебя не увидим уже. Именно в соревнованиях. В соревнованиях нет. In competition now. Never. You'll corner guys, stuff, right? Cornering, coaching, yes. Okay. And is there any chance between now and Saturday you'll wear the sweater one last time? Есть какой-то шанс, что между сегодня и субботой ты еще какой-то свитер оденешь один раз? Да нет. Нет, вот этот свитер, что уже продали. Yeah, the sweater that was already sold. It's gone. Yeah. Вот сейчас вот могу ему подарить. If you want, he can give you this jacket as a gift. That is a nice one. Do you know who has it? Do you know who owns it? Знаешь, у кого есть такая куртка?
У меня. Myself. Oh, wait, I thought it was sold. You sold the sweater to someone? To yourself? The sweater, you're talking about the sweater. Yeah. Знаешь, что свитер, который продали? It was sold for charity. So Oh. he's not. But does he know who got it? Like who actually has it? Нет, но я знаю, что деньги пошли, да, детям. Yeah, I don't know, but I know that the money went to charity. Amazing. Well, Fedor, one thing that I think this sport doesn't do a good job of is remembering its legends, remembering the heroes, the people who started the sport. Without them, there would be no MMA. And we remember you always, as you can see right here, you are always here next to me, right here. And also, I don't know if you can see, right here, we have you on the desk. You see Fedor right here? This is from, you remember this picture? I know you're a little bit banged up, but do you remember this? Помнишь это? Yes, I remember. I remember. Which fight is this? По-моему, Мирка Кроков. I think it's a Mirko Kralov fight. Yeah, it's legendary. And for me, you were always very nice to me, always very kind, always gave me time in the locker room after your fights, the good moments, the bad moments. And so I just want to say thank you so much. Spasiba. It was a real honor and a privilege to call your career. And I'm sad to see you go, but I'm very happy that you're going on your terms, smile on your face, like the legend that you are. And I wish you nothing but the best. Спасибо большое и спасибо всем любителям ММА, всем, кто меня поддерживает. Thank you, and thank you for every fan of MMA who was supporting me all this time. Okay. Good luck to you, Fedor. All the best to you. Самое лучшее. There he is, the one and only. Wow, what a legend. Fedor Emelianenko. Let me just put this here, Frank. Yes, immortalized on the desk, the one and only, the last emperor. Trust me, my friends, if you're a new fan, I'm a little out of breath, all that. If you're a new fan of the sport, if you are someone who is a Pandemic fan, an ESPN fan, a Conor McGregor era fan, and you don't know who that guy is, and you don't know his impact, and you don't know his presence, and you don't know his legacy, and you don't know what it meant to stay up in the middle of the night and watch one of his fights, do me a favor. It's at 9 Eastern on CBS this Saturday. Watch that man.